third public talk of Father Paul Marie, translation from Brother Nation. Je crois que si tu commences par Marie et je chercherai d'autres questions les plus importantes, ou non? Tous? So let us again start tonight by talking about this ministry of deliverance. I think the most important element in all of this ministry is not to look at the extraordinary, strange things that happen. What the devil's trying to do in his cleverness is trying to find ways to distract man in order to keep him away from his contemplative life and his Christian life. And sometimes there can be a type of unhealthy interest that is almost like a seduction, where we want to try to see strange things, bad, evil things. The most important and the highest of things are things that are hidden. Let us look, for example, consider the mystery of the Eucharist. There God himself gives himself in an invisible and a hidden way. Whereas the devil always wants to get us to have an unhealthy curiosity in order to get us interested in something and then turn us away from God. And that's why when we talk about the devil and the deliverance ministry, you who hear what I say, listen and be careful to always keep your spirits turned to God. And don't be seduced by extraordinary, strange, evil events. It's much more important for us to know God than to know the devil. The devil is not interesting at all. God is very interesting. It's true that we have the temptation to know things that are supernatural or beyond the forces of nature. We are attracted and seduced by everything that is paranormal. But the most extraordinary of things is the Eucharist. There you have a permanent miracle in the Eucharist. And even many miracles present in the Eucharist. St. Thomas Aquinas analyzes the mystery of the Eucharist, and he shows how there are several different miracles in every Eucharist, but everything is hidden because God wants that love have first place. That is to say, the gift that he makes of himself to souls. This is what profoundly nourishes us and what brings us to Jesus. Tonight, I've been asked to speak to you about the place of the Virgin Mary in deliverance ministry. So I'm going to do it in two different stages. Firstly, I'm going to talk about the experience that I've had, and then secondly, I want to look at the Scriptures with you. I told you last night about my experiences, and there we're forced to recognize that Mary has a privileged place in deliverance ministry. No exorcist involved in this ministry will contradict that. From the moment that we invoke the Virgin Mary, the devil suddenly is
overcome by a type of terror. Et souvent, lorsqu'il And s'agit de often, possédés où le démon se manifeste, when it's a question of people who are possessed and therefore through whom the devil manifests himself, dans la Vierge Marie, when we invoke the Virgin Mary, le démon lui-même exprime sa terreur. the devil himself expresses the fact that he's terrorized. He Il says est he's rare terrorized. qu'il supplie And oftentimes qu'on n'invoque plus la Vierge it is not rare that he even begs us to no longer to stop invoking Mary, Cela l'affaiblit beaucoup. because it weakens him La terribly. Vierge Marie est une créature humaine, The Virgin Mary is a human creature, pleine de grâce, full of grace, immaculate, c'est-à-dire très aimée de Dieu. and therefore very loved by God. Et il ne supporte pas qu'une créature inférieure à lui, And he cannot stand the fact that a creature less than him, he who is an angel, dont la nature est bien plus noble, and whose nature is much more noble than that of human being, tellement aimée de Dieu, be so much loved by God, qu'elle passe devant tous les anges. that she might even go higher than all angels. Marie est reine des anges. Mary is the queen of the angels. Et le démon qui est And the orgueilleux devil, who is a proud, ne supporte person pas qu'une créature inférieure à lui cannot bear the fact that a creature less than him passe devant lui. be higher than him. Nous le voyons très nettement And dans we le see livre de la that clearly in the book of the Revelation, au chapitre 12 chapter 12 et au chapitre 13. and chapter 13. Nous voyons ce combat de la We see Vierge the struggle between the Virgin Mary et du démon. and the devil. Il s'agit là d'un lieu très important Here it is a very important passage for dans us l'Écriture in the sur le Bible ministère de la délivrance, concerning deliverance ministry, parce qu'il nous indique des choses très because importantes. it tells us very important facts. Vous le savez, dans le livre de l'Apocalypse, You know that in the book of Revelation, Saint Jean, qui est l'auteur, St. John, who wrote it, nous révèle en premier lieu firstly reveals to us que c'est un livre pour les derniers temps. that it is a book written about the end of times. Cela est dit dans le prologue du livre, This is what he says in the prologue of the book of Revelation, parce que ce livre révèle ce qui va arriver bientôt. when he says, because this book is going to reveal things that will happen soon. Il y a une béatitude accordée à celui qui lit ce livre, And a beatitude is attached to the one who reads this book, parce que le temps est proche. because the time is at hand. Et plus le temps est proche, And the closer that the time is at hand, béatitude est donnée. the more that beatitude, that blessedness is given to us. Plus le temps avance, The more that time goes plus on by, s'approche de la the fin, closer we come to our end. et plus le livre de l'Apocalypse And therefore the book of Revelation has two meanings for us. Cela est dit aussi qu'il s'agit d'un livre pour la fin des temps. He's also saying that it's a book about the end of times, Lorsque Dieu lui-même se présente, when chapitre 1, God himself appears in book 1, chapter 1. par il est, il était, il vient. Par là. Par il est, il était. When he says he is, he was, and he is to come, Les sept esprits présents devant son trône, and the seven spirits before his throne, et par Jésus-Christ le témoin fidèle, and by Jesus Christ the faithful witness, the firstborn from the dead, prince des rois de la terre. the kings of the lords of the earth. C'est la Trinité qui est décrite symboliquement, This is a symbolical description of the Trinity, et en particulier de Christ, and in particularly of Christ, le Verbe de Dieu fait the chair, Word of God made man, dans les trois moments derniers in the three final moments de sa présence sur terre. of his presence on Le earth. témoin fidèle, c'est le mystère de la croix. The faithful witness is the mystery of the cross. Le premier d'entre les morts, The c'est la first résurrection. from among the dead is the resurrection. Le prince des rois de la terre, The king of the lords of the c'est earth l'ascension de Jésus à la droite du Père. is his ascension to the right hand of the Father. L'Église est le corps mystique. The church is the mystical body of Christ. Ce que Jésus a vécu, l'Église le vivra. What Christ lived, the church will live, Parce que c'est le même Christ. because it is the same Christ. La Trinité est présentée The Trinity is presented here dans ces personnes in these persons et dans leur mission. and in their missions. Et le Christ est présenté And Christ is presented in his mission au terme de sa vie sur la terre. at the end of his life on earth. Il s'agit bien donc du mystère de l'Église. Here, therefore, we're looking at the mystery of the Au church moment de sa vie. at the last moments of his life. Et nous voyons que And we see ce livre or est notice terrible. that this book talks about terrible struggles, Des luttes qui atteignent un sommet struggles that will comme reach their jamais les gens de la pinnacle, terre n'en ont connu. a pinnacle higher than no
people of earth have ever seen before. Mais le livre de l'Apocalypse But the book of the Apocalypse, or n'est pas Revelation, un livre is not a book de désespoir. of despair. C'est le contraire. On the contrary. Bien qu'il montre des événements terribles, Even though it shows terrible things to come, c'est un livre d'espérance. it is a book of hope. Parce que plus les événements sont douloureux, Because effrayants, the more terrible and sorry the events, plus il est montré que Dieu est présent et donné. the more that it shows that how God is present and given to us. Si bien que pour la fin de la vie de la terre, So that at the end of the life of the church on il earth, y aura une présence, there will be un don, a une gift, assistance a presence, and a help tout à fait particulier. given by God in a very particular way. Dans ce livre de l'Apocalypse, In this book of il Revelation, y a tant de luttes. where so many struggles and combats are Nous portrayed, sommes donnés aussi it is des signes, also shown that there are signs parce que nous given, avons besoin de lumière because we need lights quand nous sommes dans le combat, when we are in the midst of struggle, quand nous sommes dans l'épreuve, when we're in the trial. parce que quand nous sommes dans le combat ou l'épreuve, Because when we're in struggle or in nous trial, pensons surtout à lutter. we think especially about the combat at hand. Des fois, on perd la lumière. And sometimes we lose the perspective On of est light pris par le combat et la lutte. because we're so preoccupied with the struggle and the battle. Que le livre de l'Apocalypse, And that's why the book of Revelation gives us signs, des lumières. which are for us lights or illuminations. And the first sign that is given to us C'est la lutte du démon contre la Vierge Marie. is the combat between the devil and the Virgin Mary. Ça veut dire que toutes nos épreuves, That means that all of our trials, nos luttes sur all of our struggles on earth sont éclairées par are cette illuminated by this ultimate struggle du démon contre la between the Vierge devil and the Virgin Mary. Marie. En quoi nos luttes et nos épreuves How are our struggles and our trials ce combat ultime? linked back to this ultimate struggle between the devil and the Virgin Mary? Eh bien, c'est dit ici dans ce It chapitre. says here in book 12, chapter 12, Le démon the étant devil défait, being already defeated by the Virgin Mary il va combattre contre goes ceux to qui suivent la Vierge Marie. wage war against those who are the children of Mary, who follow Mary. Ce n'est pas une raison pour ne pas vouloir être fils de Marie. That is not a reason not to want to be a son of the Virgin Mary. C'est le contraire, évidemment. On the contrary, obviously. That's not a reason why we shouldn't want to, is it? Si nous regardons ce combat du démon contre la Vierge If we look at the combat between the devil and the Virgin Mary, or against Mary, Marie, l'enjeu. we see here what's at stake. Parce que Marie est présentée selon trois aspects. Because Mary is given under three different aspects here. La femme, The woman, la reine the queen, et la mère. and the mother. Il est dit explicitement pour la femme, ainsi It says it explicitly with respect to the woman. It says, a great sign appeared in heaven, a woman. 12 étoiles couronnent sa tête. 12 stars crown her head. C'est la royauté de Marie. That's the queenship of Mary. Elle est enceinte et She crie dans les is douleurs pregnant du travail. and she cries out in her travail C'est la mère. and was in the anguish of delivery. That's the mother. Cet ordre de présentation This de la Vierge order of presenting things about the Virgin Marie est Mary important. is very important for us. Marie est d'abord la femme, Mary is firstly a woman, la reine the woman, the queen, et la mère. and the mother. Dans les autres évangiles, In all the other on Gospels, présente surtout Marie comme we mère. especially show Mary to be a mother. Saint Luc, en Saint particulier, Luke, especially, regarde toujours la Vierge Marie comme mère de Jésus, always looks at the Virgin Mary as the mother of Jesus, mère de Dieu. and therefore as the mother of God. Saint Jean la regarde St. d'abord John comme looks at her firstly as woman, c'est-à-dire le mystère de l'amour, and that is to say, firstly in her mystery of love, unie united in love à l'époux. to her spouse. C'est le sommet This is the de pinnacle la vie contemplative. of our contemplative life, Parce que Marie, because Mary comme l'épouse du Christ, is as it were the spouse of Christ. She's the mother, en raison de la plénitude and de yet sa because of the fullness of her charity, she is so close to Christ comme l'épouse. that she is as it were his spouse. Jésus dit dans l'Évangile Jesus says in the Gospel dans la fête que nous avons eue that we read today, dans la fête de la for this présentation feast de of the presentation of Mary, qui est ma mère? who is my mother? Who is my brother? Who is my sister? C'est celui qui fait la volonté. The one who does the will of the Father. C'est-à-dire celui dont le That cœur is to est say, pris par la the one charité. whose heart is seized by divine charity. Marie est la première.
Mary is the first one. Et elle est si proche de Jésus And she is so close to qu'elle Jesus en est comme l'épouse. that she is, as it were, his spouse. Et c'est ceci qui And est le principe this is what is the de la principle royauté de Marie. of Mary's queenship, Parce que Jésus est roi. because Jesus is the king. Si Marie est si If liée dans Mary la is so charité à bound in charity to Christ, she becomes the queen. c'est-à-dire That is to say, qu'elle est associée d'une manière she toute becomes spéciale associated in a very special way au gouvernement to de the Dieu. government of God. Alors, nous savons que Now, Dieu we nous know gouverne that God governs us dans l'amour in love and by et au love, plan surnaturel and at the supernatural level par le don de la grâce. through the gift of his grace. Donc il nous est indiqué que So la femme, here it's shown to us that the woman, qui est le mystère de l'amour lié au Christ, which is the mystery of love bound to va être Christ, associée d'une manière will be spéciale especially au associated gouvernement de Dieu. to the government of God. Elle est reine. She is the queen. Et de quelle manière? And in what way is she queen? Elle est enceinte, She is pregnant crie dans les douleurs de and l'enfant. cries out in the anguish of her travail. Elle est mère. She's the mother. Marie est associée au gouvernement divin Mary is associated to divine government en étant une mère. by being a mother. Quelle maternité s'agit-il? Now, what is she a mother of? Who is she a mother of? Cela nous est dit dans ce chapitre. It is said here, chapter 12. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le She travail. cried out in her travail and was in the anguish of delivery. La maternité douloureuse de Marie This is the sad or a difficult, sorrowful motherhood of Mary. ne peut être que celle de la croix. And therefore could be nothing other than the motherhood she had at the cross. Le vieillard The Simeon au old, temple the sage Simeon in the temple, when Jesus was presented in the temple, had prophetically announced this mystery. transpercera. He said, a sword will pierce your soul. Marie à la croix, Mary at the cross les douleurs d'un enfant. was in the travail of a delivery. Et de quel enfantement s'agit-il? What delivery? A delivery of whom? Jésus nous le dit à la croix. Jesus tells us at the cross, Voici ton fils. this is your, behold your son. Saint Jean, And by indicating St. John. qui à ce moment-là représente toute l'Église. And at that moment, he represents the whole church. Marie est donc mère de toute Mary, l'Église. therefore, is the mother of the whole Les douleurs church. de la croix. Through her, the sorrows present at the Voilà cross. quel est l'enjeu de la lutte ultime du This is what is at stake in the ultimate struggle between the devil and the Virgin Mary. Le démon ne supporte pas The devil cannot bear une créature humaine the fact of a creature, soit associée si a intimement human creature, being so intimately associated to divine government. et de cette façon. And in that particular fashion, Marie est associée au don de la grâce. namely that Mary be associated to the gift of grace. La maternité contemplative de Marie, The contemplative motherhood of Mary c'est de communiquer is sa vie. to communicate her life. Une maman communique A à son mother enfant gives sa propre vie. her children her own life. Si Marie est notre mère, If Mary is elle our ne mother, l'est pas selon she le mode is not humain et biologique. the mother in the same way as a human mother. Elle ne l'est qu'au plan surnaturel. She is only mother in a supernatural way. Quelle est la vie surnaturelle? And what is the supernatural life that she gives us? C'est sa propre vie. Her own life. À Lourdes, At Lourdes, for example, Marie dit qu'elle est libre Mary says, I am the Immaculate Conception, en disant je suis l'Immaculée Conception. by saying, I am the Immaculate Conception. Et le je suis, And the I am c'est la personne. indicates the person. Marie est l'Immaculée Mary Conception. is the Immaculate Pas Conception. seulement mon Not nom, just ma conception. when she conceives Jesus, or when she's conceived, but her whole person. C'est-à-dire toute sa vie. All of her life, therefore. Et c'est cela qu'elle nous communique. And that is what she gives Non pas us. que nous devenions immaculés, Not that we ourselves become the Immaculate Conception, mais autant qu'on puisse participer à l'Immaculée Conception. as much as we can possibly participate in the Immaculate Conception. And what does that mean to participate in the Immaculate Conception? Le baptême de Jésus nous le dit. The baptism of Jesus shows us Le this. Père dit The Father says, au moment de la théophanie, at the moment when God speaks from heaven, tu es mon fils. you are my son. Aujourd'hui, je Today t'ai I have begotten you. C'est une naissance d'en haut. We're talking of a birth coming from above. Marie Immaculée Conception. Mary, the Immaculate Conception, Celle qui naît is the one who is born from above, born in the Holy Spirit. d'une conception à la vie surnaturelle. It is a conception in the supernatural life, which is itself immaculate. C'est cette vie contemplative
And that is with the contemplative life that Mary gives to us at the cross. She is our mother in the sorrows of her delivery because of the struggle she is involved with the devil, in order to communicate this contemplative life to us. And all of our earthly struggles, our trials, not just the specific attacks belonging specifically to the devil, but also the least temptations we encounter, have the same thing at stake. That is, to get us to lose our contemplative life. And we don't have any other meaning during those struggles and trials except to remain in that contemplative life. And even more than that, to use that trial and that suffering in order to grow in our contemplative life. That's exactly what is at stake in the mystery of the cross. Jesus on the cross transforms evil into good. Mary is associated to that divine economy, a divine exchange. And she communicates to us as a mother her contemplative life. And also this victory of love over evil. And that is really what's at the heart of our struggles and our combats. And we can be sure that Mary is given to us in order to help us. And we absolutely need to invoke her, call on her, because she's been given to us for that. And it would really be a pity to not ask her to help us, to have her succours, her maternity, while Jesus that tells us that he gave her to us for that reason. We see that the devil draws close to her. The devil stood before the woman fire red, and he has 7 heads and 10 horns, each head having a diadem upon it. That's the only thing there that's the only thing there that imitates the Virgin Mary. It has to do with the Virgin Mary. He wears a crown. So there are 2 aspects to the mystery of the Virgin Mary, against which the devil becomes especially ferociously angry with or attacks. Her queenship, that he imitates when he crowns his own head, and her motherhood, because he wants to eat her child, devour the child coming from her. Here you have 2 different mysteries in Mary's life that are for us. Mary being woman, full of grace, the Immaculate Conception. This is a gratuitous gift of God to her. But it's for us. And it's for us being at the same time mother and queen. And this is what the devil is enraged about, because he refuses to accept that this little creature so loved by God be given to us so as to be our queen and our mother. And since he is defeated in the presence of the woman, or he fails, he leaves in order to wage war against her children. And afterwards we see that he takes on a new strategy through the beast of the earth and the beast of the sea. This is all in the book of Revelation. The beast coming from the sea, just like the beast coming from the earth, both resemble the dragon. There's a filiation between the dragon and the beast of the 2 beasts. And what is said here is that these 2 beasts actually serve the dragon. The beast of
sea imitates mystère du Christ dans the son mystery of incarnation, Christ in his incarnation. qui dans le livre de l'Apocalypse And est this, symbolisé in the par book of quatre vivants. Apocalypse, is symbolized by the 4 living beings. Ici, c'est la bête de la mer, Here you have the beast of the qui sea, ressemble à 3 bêtes monstrueuses. resembling 3 monstrous creatures. Son rôle principal His principal role est de blasphémer is le to nom de Dieu. blaspheme the name of God. Le nom de Dieu, vous le savez, The name of God, as you well know in the Bible, c'est je suis. is I am who am. Blasphémer le nom de To Dieu, blaspheme the name of God c'est de dire qu'il means n'existe pas. to say he does not exist. La bête de la mer, And the beast of the sea imitation du mystère de is the l'incarnation, imitation of the mystery of the incarnation, est une alliance du dragon is a special covenant or relationship between avec l'intelligence the humaine dragon and our human intellect en vue de l'idéologie. in order to bring it to an atheistic ideology. Il s'agit donc d'une alliance And therefore, it concerns the covenant between the avec dragon l'intelligence spéculative, with our speculative intelligence. tandis que la bête de la terre, Whereas the beast coming from the earth elle ressemble à un agneau, looks like a lamb, elle imite l'agneau, and it even imitates the lamb, qui est le mystère du Christ, which is the mystery of la Christ rédemption. in his redemption. Si la bête de la mer If the beast from the sea est l'alliance du dragon avec l'intelligence is the spéculative, covenant between the dragon and our speculative intelligence, la bête de la terre the beast coming from the earth est l'alliance is the covenant between the dragon avec l'homme dans son intelligence pratique, and man in his practical intelligence. parce que son rôle Because n'est plus de his blasphémer, role is no longer to blaspheme the name of God, mais de faire descendre but le feu du ciel to sur la terre, cause fire to fall upon the earth, d'animer l'image de la bête de la mer and to make the image of the beast of the sea come alive, et de marquer les habitants de la and terre to seal the inhabitants of the earth with his number, qui est 6. which is 666. La bête de la terre, The beast of the earth, puisque la bête de la mer a déjà fait son œuvre, since the beast of the sea has already done his work today, toutes les idéologies look at all the atheistic ideologies that have come to be, et certaines ont été vaincues. and certain of them have been conquered, like Marxism, for example. Aujourd'hui, nous sommes face Today, à la bête de la terre We are now in the presence of the beast of the earth, qui fait descendre le feu du ciel who sur la calls terre. fire to fall upon the earth. Le symbolisme du feu, The symbolism of fire, let's look at that. celui de la lumière, That means light, mais aussi celui de but l'amour. also love. La lumière qui descend du The ciel, light that comes from heaven onto the earth c'est la prophétie. is the gift of prophecy, or is prophecy. A été suscité par Dieu, Prophets had been called upon by God inspiré par Dieu, and inspired by God pour rappeler aux hommes la to grâce. remind men to adore. À chaque fois qu'Israël Each time that Israel fell away from true adoration, les Philistins arrivaient et faisaient la the guerre. Philistines came against them and waged war against Les them. prophètes étaient The suscités prophets then were called upon by God pour rappeler in order to remind that adoration must come first. la caricature démoniaque, The demonic way of characterizing this, ce feu du ciel qui descend, this fire that falls upon the earth, cette lumière, this divine light, c'est la divination. is divination. It's the way Une divination fausse is. lumière qui vient du A démon. false light that comes from Prétend the éclairer devil l'homme and which purports to illuminate men sous prétexte de l'aider. in order, it says, to help them. Et qui, au lieu de But instead of helping them, or instead of reminding men to adore, leads them instead to idolatry. Je suis pas sûr qu'ils comprennent le mot divinisation. Ça existe en anglais, mais divination. Un exemple. Par divination, By divination, I mean, j'entends tous ceux qui pratiquent la voyance, for example, going to visit seers or fortune tellers, tous ceux qui pratiquent la communication avec les esprits. or people who practice communication with the spirit world, like spiritism, Pour savoir des choses, in order to know things. j'entends par divination By divination, I mean toute recherche any type of de savoir des choses cachées, time where we try to discover hidden knowledge des moyens qui ne sont by pas means that are not from God. la nécromancie, For example, speaking with the dead, necromancy, avec les âmes, les esprits, talking with souls, spirits,
Le feu du ciel qui tombe sur The fire that falls from fire of heaven that comes to the earth est une caricature démoniaque. is a demonic way of characterizing the word that Jesus said, Je suis venu jeter un I feu sur la came terre. to cast a fire upon the earth. Et combien And me coûte how much I am in anguish que ce baptême until soit donné. this baptism be given. Jésus parlait de la croix, Jesus there speaking of the cross, qui est le grand témoignage the de la great vérité. witness he bears to the Jésus truth. dit au chapitre 18, And Jesus, as Jesus says in chapter 18 of St. John, I came for this, rendre témoignage to de la bear vérité. witness to the truth. Quelle est la vérité dont il What rend is the témoignage? truth that he is bearing, to which he bears witness at the C'est la cross? force de l'amour The strength, the power of love, qui est capable de porter une telle which is souffrance. capable of bearing even so great a suffering. Seul un amour divin Only a divine love est capable de supporter is capable of bearing all the sufferings that Christ suffered upon the cross. Ces souffrances du Christ à la croix, All of the forms of suffering of Christ on the cross, ne nous imaginons pas let's les connaître. not try to imagine that we can even know Elles them. sont un mystère. They are a mystery for Elles us. dépassent de beaucoup tout They ce go que- far beyond anything we could possibly imagine. Même le film de Mel Even Gibson Mel Gibson's movie ne dit pas grand-chose des souffrances du Christ. really doesn't give us much of an idea of how much he really suffered. Ceci en raison du mystère This du Christ, because of the mystery qui est le Verbe fait chair. of Christ being the Word made flesh. Tout était fait pour que Jésus Everything soit l'agneau. was ordered so that Christ be a lamb. Le fait pour l'humanité sainte du Christ The fact that his sacred de humanity ne faire qu'un seul être avec le was Verbe, only one same being with God, donner à sa nature humaine gave his human nature une noblesse divine. a divine nobility. La nature humaine du Christ The human nature of n'a Christ pas d'être humain. has no human being. Son être, c'est Dieu. His being is God. Ça veut dire que sa nature That means that his human nature a une noblesse has a divine. divine nobility. Cela veut dire quoi? What does that mean? Ça veut dire que toutes les souffrances That means that all the suffering dans son humanité sainte that he suffered in his sacred humanity ont une acuité had a keenness and intensity que nous ne pouvons pas comprendre that we could never understand parce qu'elles sont quasi infinies. because they are quasi-infinite. Si vous prenez les souffrances, If you think of physical suffering, c'est-à-dire les souffrances du corps, that is sufferings that we undergo in our body, la souffrance est d'autant plus élevée the suffering is all the more intense que la sensibilité du corps as our est plus noble. body's sensitivity is noble. Chez le Christ, In Christ, la sensibilité de sa nature His- humaine, his human sensitivity elle est divine. is divine. C'est-à-dire il a une capacité That means de souffrir he had sensiblement a capacity for sensible suffering quasi infinie. that is quasi-infinite. Et ceci n'est rien And this is nothing en comparé de la souffrance spirituelle in comparison to the spiritual sufferings that he underwent at the cross. There too, en raison de son because mystère de of Verbe fait the chair, mystery that he is as Word made la flesh, souffrance spirituelle du Christ the spiritual sufferings of Christ a atteint des sommets reached summits quasi infinis that were quasi-infinite, qui sont mystérieuses pour nous. which for us remain a mystery that we can never grasp. Il a plus souffert que n'importe qui. He suffered more than anybody, Des souffrances qu'on ne peut pas mesurer, of sufferings that we can never on ne measure. peut pas expérimenter. We can't experience them. Et Jésus, And Christ, cependant, est nevertheless, stayed rooted in love. Et nous le savons parce qu'il a dit sept We know paroles this à la because croix. he said 7 different phrases from the Des cross. paroles d'amour. All of them are words of Bon love. larron, il a dit, To the aujourd'hui tu seras good avec thief, moi au paradis. he said, today you will be with me in À paradise. ses bourreaux, il a dit, To his persecutors, he said, Father, pardonne-leur, forgive them. car ils ne savent pas. They do not know what they are doing. Non seulement il leur a pardonné, Not only did he forgive them, mais il les a excusés. but he apologized for them near God, or he forgave them. What? Il les a excusés. He gave an excuse for them. Thank you. Cela He veut excused dire their behavior, le témoignage à la vérité que Jésus which rend à la means croix, that the witness to the truth that Christ gives at the cross c'est l'absolu de l'amour.
is an absolute of love. Si Jésus est resté dans l'amour, If Christ remained in love, malgré la souffrance infinie, despite the infinite sufferings he was undergoing, ça veut dire que son amour est encore plus grand that que les souffrances. means that his love was even greater than the sufferings that he Le bore. signe de son amour qu'il a And voulu this donner. is the sign of his love that he wanted to give us, because he loves us. Et il sait que pour nous, And he knows that for us, c'est très difficile de vivre it is so hard to live charity dans la foi. in faith. Lorsque nous aimons une personne When humaine, we love another human person, nous avons des signes de l'amour. there are signs given of love. La personne nous sourit, The person smiles est at us. attentionnée, elle There- a des gestes, They, des affections. he shows things. He's intentional towards Il us. s'agit de Dieu. There's an affection between us. But when it comes to God, there are no signs. Nous sommes dans la foi. We are left in faith. Alors Jésus a voulu nous donner ce signe Christ wanted to give us this sign, qu'il a payé très cher. and for which he paid a great price dying on the Il n'était cross. pas obligé de mourir sur He la croix. wasn't forced to die on the cross in order to save Il us. pouvait nous sauver He autrement, could have saved us by other par means, une seule parole. by saying one single word, for Il a créé example. le monde par He sa created the entire world by one word. Il a dit que la lumière soit. He said, "Let there be light," and there was light. Il pouvait par une seule And he parole could, by one single word, have saved all men. Mais il a choisi librement But freely he de chose souffrir tout cela. to suffer everything that he did on the cross in order to give us that sign of his Il a love. voulu que ce signe And he willed that that sign be the central sign for our whole Christian life, le charisme. the Eucharist. Nous voyons bien dans ce livre de l'Apocalypse The book of Revelation then shows us que le démon how the devil est en lutte contre is in a la constant paternité de Dieu. war against the fatherhood of God. La paternité de Dieu The fatherhood of God implique une fécondité. implies a fruitfulness. Et la fécondité de la paternité de Dieu, And the fecundity of the fatherhood of God c'est le don de la grâce. is the gift of grace. Le démon ne peut rien The faire devil can do contre le nothing don de la grâce. against the gift of grace. Mais il peut But empêcher he can l'homme keep man de ce don de la from grâce. benefiting, drawing benefit from that gift of grace. Comment? How? Par By le mensonge. lying to him. Jésus dit du démon Jesus says of the devil, qu'il est homicide he is a murderer from the beginning, et père du mensonge. and he's the father of lies. Au chapitre 8 de l'évangile de Saint In John 8, he says that. le démon veut tuer notre vie contemplative. The devil wants to kill our contemplative life. Il est face à la femme He stands before the woman parce qu'il sait très bien because he knows well that que la Vierge Marie suscitée par Dieu the Virgin Mary has been pour être mère de notre vie contemplative. raised up by God in order to be mother of our contemplative La life. réponse de Dieu This is God's response à l'échec to d'Ève. the defeat that Eve experienced in the book of Genesis. Dans la Genèse, In the book of Genesis, la grâce devait être donnée grace should have been given par la génération. through the process of giving birth to Le démon someone. a réussi à But the briser devil was successful in cette breaking fécondité du Père, or dividing this fecundity of the Father de génération that should have been transmitted from generation to generation, from father to son. Dieu a répondu God responded to that en suscitant une nouvelle Ève by bringing to bear a new Eve, Mary, qui serait la mère de notre grâce, who is to be the mother of our qui grace serait victorieuse du démon. and who will conquer the devil. Vous comprenez la rage du démon? Now you understand the rage the devil has against Mary. C'est pourquoi lorsque nous avons This is la why Vierge Marie when we invoke the Virgin dans les Mary, prières de libération, when we're doing prayers of liberation, exorcism cela prayers, affaiblit beaucoup le démon. it makes the devil so weak. Le feu du ciel qui descend sur la The terre, fire of heaven that descends upon the earth c'est aussi le symbolisme is de l'amour. also the symbolism of love, or it symbolizes love. Il est venu jeter un feu. When Jesus says, I came to cast a fire upon the earth, Il parle de sa passion. he is speaking there of his passion. Et sa passion, And his passion, agitée par la compassion à l'égard du pécheur, he suffers his passion out of compassion for sinners.
Le démon veut caricaturer ce The mystère de devil compassion. wants to mimic this mystery of compassion Et il se sert and dans le cœur uses in man's heart de la compassion à l'égard du prochain the compassion that he naturally has for his neighbor pour la corrompre. in order to corrupt him or corrupt it. Nous en avons un exemple patent aujourd'hui There's a very tangible example of this today. à travers toutes les thérapies qui sont proposées, Look at all the different forms of therapies proposed to you or offered us, des manipulations énergétiques. which are in fact simple ways of manipulating energies. Il y a quelques mois, A few months ago, une dame chrétienne, a, pourtant, a woman who was Christian all the same, d'aller à la messe, and who used se confesser, she goes to mass, she confesses m'a regularly. dit, mon père, She told me, Father, ma fille est malade. my daughter is sick. Aucun médecin ne peut la guérir. No doctor can heal her. Alors j'ai accepté d'être initié au Reiki. And so I went ahead and got initiated in Reiki, Ma fille. and now I was able to heal my daughter. Et maintenant, elle en paye les conséquences. And now she's paying the price for that, the woman is. Cette maman était pleine de compassion. This à l'égard. mother was full of compassion for her daughter, Et elle recherchait and she sought un moyen efficace de la guérir. an efficacious means to heal her. Et le démon s'est présenté. And the devil presented himself to her Des thérapies nouvelles through the different forms of new therapies at present, qui sont très perverses but in fact which are very perverted parce que or elles se twisted, servent de la bonne intention de because they use man's good intention, de sa compassion qui vient de the Dieu, compassion that comes from God, mais par des moyens but through qui ne means sont pas divins. that are not from God. C'est très important pour nous de This is comprendre very important for us to understand. qu'il ne suffit pas that d'être une âme de bonne volonté. It's not enough just to be someone who has a good will or someone who is full of compassion. You have to be, you have to be well informed, bien informé, well informed at the same time. You have to be intelligent. Le démon est capable de The prendre devil des âmes is capable of taking souls de bonne volonté, of good will, mais qui ne sont pas éclairées. but who are not well informed or who are not intelligent. C'est ce que l'on voit dans le feu du ciel qui And that's what we see in the mystery of the fire of heaven that comes down upon the earth at the invocation of the devil. une charité qui est corrompue You see a charity corrupted par des moyens by qui sont using means that come from the devil or demonic means. C'est une thérapie mauvaise. And that's seen in C'est l'œuvre de bad la terre. therapies. That's the work of the beast of the earth. La deuxième action de la bête de la The terre, second thing that the beast of the earth c'est does d'animer l'image de is la première he bête, makes the image of the first beast come alive. de telle sorte, Which chapter? This is all chapter 13 of Revelation. de telle sorte So that qu'il réussit à la faire parler. he can even make that image speak. Il y a donc comme une présence And therefore, he gives it a kind of presence à partir d'une image. based on an image. You have a Là, nous presence in an retrouvons image. le There, mensonge du démon you see the devil's lie qui crée la confusion creating confusion entre la réalité between what is real et la virtualité, and what is virtual, l'image. image-based. Aujourd'hui, Today, avec le développement énorme de l'électronique, through the way that our electrical world has been so developed, on est capable we're now de tellement prendre l'homme dans son imagination able to so excite and place our man in his qu'on lui imaginative fait perdre le imagination réalisme that de he l'intelligence. loses the realism of his intelligence. Des enfants qui sont sans cesse Children who face à la télévision, are constantly in front of television face à l'ordinateur, or a computer, petit à petit, little by n'ont plus little, du tout le sens du réel. lose all their sense of what is real. Le problème est que la foi The problem is that faith reçue dans is l'intelligence, received in our intellect, qui est la faculté, and that which is our faculty linked, or the faculty for what is real. le démon ne peut pas enlever la foi, The devil cannot take away our faith, mais il peut empêcher but la he can keep our act of faith from taking en place supprimant le réalisme de l'intelligence by abolishing our intelligence's natural realism et en faisant passer le virtuel and de by replacing it with what is virtual. Aujourd'hui, c'est très actuel. Today, that's something that we're seeing left and right. Vous voyez la perversion du démon You see the perversion here, the perversion tactic of the devil, keeping les actes de foi
us from making acts of en faith mettant l'homme dans son imaginaire. by keeping man in, or by placing man in his Il imagination. n'est pas rare aujourd'hui It's not rare at all today d'entendre que des jeunes de to 14 hear 15 that ans young people, 14, 15 years old, se suicident en sautant par commit suicide by jumping out of windows. Il y a moins d'un mois, About a month ago, or less than a une month fille de ago, 15 ans a young girl, 15 years a old, sauté du 8e étage. threw herself off the 9th story floor in order to kill herself. Comment un enfant peut-il How se jeter could du a 8e child étage jump out of a 9th story building parce qu'il n'a plus le sens du réel. to kill himself? It's because he no longer has a sense of reality. Avec l'ordinateur, By les playing jeux with vidéo, computers and video games, face à la réalité, when he's confronted with what is real, cerné, he can't discern anymore, et il se jette dans le vide and he throws himself into the void because he doesn't have a sense of realism anymore, or of what reality is. La troisième action de la bête de la terre, The third action performed by the beast of the earth c'est de marquer les habitants de la terre is to seal the inhabitants of the earth le chiffre 6. with the number 666. Nous pouvons le voir là, Here we see une caricature démoniaque the way the devil characterizes or mimics de la marque que Dieu met the seal that God places sur ses adorateurs, on those who adore him. la marque des sacrements chrétiens. The seal of our Christian sacraments. Parmi les 7 sacrements Amongst all the 7 sacraments, there are 3 qui ont des caractères that indélébiles, give indelible characters to the soul. c'est l'initiation chrétienne, The rites of Christian initiation, baptême, baptism, confirmation confirmation, et ordre qui and impriment des holy caractères. orders. Those 3 imprime, or they place, they seal characters into our soul. Les sacrements sont des gestes du Christ Sacraments are the actions of Christ, qui nous prennent à lui, taking us to himself, faire in vivre order ce que to lui allow us to live what he himself lived, dans un amour concret, within a concrete love, incarné. an incarnate love. On peut très bien être lié au Christ dans la charité, One can very well be linked to Christ by charity without sacraments. mais Dieu nous a donné les sacrements But God gave us the sacraments pour que notre charité soit so that incarnée. our charity be incarnated. Si vous aimez une personne, If you love someone, est-ce que vous pouvez vous contenter is it enough for you just to love them inside you, interiorly? No. If you really love them, you want to meet them. vous cherchez à vivre avec You want to eux live des with choses them, ensemble? so that you want to live things together with them. Tel est l'enjeu des sacrements. That's what the sacraments are all about. Dieu nous a donné des sacrements God gave us the sacraments pour que nous puissions So- incarner notre amour pour Jésus that we can incarnate our love dans for une Jesus commune concrète avec lui. in a life shared with him in common, Seulement and dans not just l'intériorité de in notre cœur. the inner recesses of our Le hearts. sacrement de l'Eucharistie The sacrament of the Eucharist nous unit avec unites Jésus us to Jesus in a concrete pour way, vivre ce qu'il vit. so that we live what he lives. C'est bien cela l'enjeu des sacrements. This is what the sacraments are all about. La caricature démoniaque, The demonic way of characterizing this ce sont des rites initiatiques, is by providing his own initiation rites, ésotériques, which are based on, or which are esoterical, qui lient au monde which link au monde, quoi, au monde, et qui, nous lient au monde, oui, qui nous lient au monde. and which bind us to the earth. Les initiations ésotériques Esoterical, do you guys know what I mean by esoterical? Esoteric? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est un mot. So he's explaining what esoteric means so he can explain them later. C'est la prétention du salut Is- par la connaissance, When you pretend to be saved through your knowledge, mais par une connaissance réservée à des initiés. a form of knowledge that's reserved only to those who have been initiated into it, Rien à voir and which has nothing to do avec la connaissance chrétienne. with our Christian knowledge, or knowledge we have as Christians. Par exemple, For example, le New Age New Age a pour base is based un ésotérisme on a gnostique. form of Gnostic esotericism. Voilà. E-S, whatever, O-R. I don't know. Donc
la bête de la terre So the beast coming from the earth veut marquer wants ceux to qui adorent seal la bête those who adore the beast de son chiffre by his number, with his number, pour que soient reconnus so that ceux qui peuvent acheter et vendre. those who are allowed to buy and sell can be recognized as such. C'est dit ici, It is said here, par ces manœuvres, by these tactics, manœuvres de la bête de la terre, the tactics of the beast of the earth, tous petits et grands, all, small and great, riches ou pauvres, rich and poor, libres et esclaves, free and slaves, se feront marquer sur la main droite ou sur will la main. be sealed on their right hand or on their forehead, Nul ne pourra rien acheter ni vendre, and no one will be able to buy nor sell marqué au nom de la bête, unless he is also sealed de son nom. in the name of the beast or the number of his name. Satan est décrit dans le livre de l'Apocalypse Satan is described in the book of Revelation qui est le prince de ce monde. as the prince of the world, Et il veut marquer ses adorateurs and he wants to seal the ones who adore him by his number, exclure so as to ceux exclude qui sont marqués par Dieu. all of those who have been sealed by God. Nous ne pouvons plus acheter ou vendre, We will not be able to sell nor buy. il n'y aura plus qu'à mourir. Only thing left for us is to die. Je vous signale qu'aujourd'hui, I'm just pointing out to you that today une entreprise a mis en fabrication there's already a business that has begun to des fabricate électroniques a little electronic qui est grosse comme un chip, grain de riz which is about the size of a grain of rice. No, not et grain of qui rice. est insérée Right. And which is inserted dans la main droite, in your right hand dans la tête, or in your head, et qui contient toutes les informations. and that contains all of your life's Votre information. carte d'identité, Your votre passeport, driver's license, your votre passport, banque, your bank card, si bien que vous n'avez plus de papier à transporter. so that you won't have to carry any more papers with you. Vous avez toutes vos informations avec vous. All of your personal information is with you. Vous allez faire vos courses, And if you go shopping, vous n'avez plus à sortir votre carte bancaire. you don't have to take out your credit card anymore. Vous passez la main, You can just take your vous hand insérez le grain de riz, with a little chip in on it, débite aussitôt votre compte. and they'll take the money out of your bank. 20 pays dans le monde 20 countries in the world ont adopté ce système have already adopted this system sans le rendre obligatoire. without making it, Il est possible obligatory. de s'en servir. But it's possible for those who want to use it. Ceux qui ont fabriqué Those that put that into ces, production, ces puces, these little microchips, on peut dire que you could say that rentrent tout à fait dans la stratégie de la bête de la terre. they really fall right into the line, the strategy of the beast of the earth. Parce que on peut insérer Because ces puces, then you can insert these little comme microchips, il est écrit ici, as it is written here. qui est inscrit You à can main droite put sur le front. as is written here, a number written on your right hand or your Donc, forehead, on peut commercer avec le monde. in order that you can conduct business with the world. Le jour où ce système sera rendu The obligatoire, day that this system becomes mandatory for ceux everyone, qui refuseront de those l'adopter who refuse to adopt it seront exclus will de be tout commerce. cut off from any form of Ils business, pourront mourir parce and qu'ils ne they pourront ni acheter ni vendre. will have to die because they can't buy or sell. Nous voyons bien que c'est la stratégie de la bête de la terre So here we really see what the strategy of the beast of the earth is, actuelle. and that it's something that's very present today. L'idéologie athée que nous avons connue, After surtout en Europe, all of the atheistic ideologies that we've already been living through and that we've seen especially in Europe, not so much here, but nous avons cette stratégie de la bête de la terre. now we have the strategy of the beast of the Ce earth. qui est certainement un signe And this is really a sign de la fin des temps de l'Église. that the church is coming to the end of her time, C'est pourquoi aujourd'hui, which is why today le mystère de la Vierge Marie the mystery of the Virgin Mary, est très important pour nous. it has a great importance for us, Puisque le livre de l'Apocalypse because the book of Revelation nous dit tells us, reveals to us, que Marie that nous est Mary donnée is spécialement given to pour us ces temps-là. especially for these times. Voilà quelle est la place de la Vierge Marie And there you see the place of the dans le Virgin ministère Mary de la délivrance. in deliverance ministry. La délivrance du démon Delivering someone from the devil n'est pas seulement à travers is les exorcismes not just ou done les through prières de délivrance, prayers of exorcism or prayers of mais deliverance, elle est aussi et but surtout, also, quoi? aussi et surtout
is also and especially dans le discernement que nous avons à faire done in the discernment that we have to do or make in our life in the world, which is governed by the prince of this world, et où le démon and a where un certain pouvoir. we see the devil having a certain type of power. We need to be able to discern in our own world, in our culture, tout ce qui everything porte la marque. that bears the sign of the devil. Cela fait partie aussi This is also part of our own deliverance. Ne nous contentons pas We must not just be de vivre content notre vie to live our life comme si de rien n'était, as if de rien n'était, comme si as if everything was peachy il n'y keen. avait rien de grave. Yeah, that's it. As if everything was just fine. L'Apocalypse nous dit que le The monde book of Revelation shows us that this world is governed by the prince of this world. cela doit nous rendre attentifs. And therefore we have to be Je careful. ne parle pas du gouvernement politique. I'm not talking politically, let's not be confusing. I'm not talking politically that this is the case, Le okay? gouvernement du It's démon the governance of the devil insère that dans notre vie de tous les jours slides into our everyday son life. venin. He puts his venom into our everyday life. We've just seen 3 different aspects of it, but there are many others. Et nous avons le devoir And we have the de duty chercher la vérité to search, to seek pour the savoir truth, discerner so that we're able to discern qu'est-ce qui vient du démon what comes from the devil, pour ne pas nous laisser prendre. so that we're not trapped. La Vierge Marie qui est immaculée The Virgin Mary, est pleine de immaculate, grâce. is full of grace. Elle échappe à tout cela. And she's beyond all of that. Et si nous n'avons pas l'intelligence pour discerner, And if we don't have the intelligence to si nous discern, n'avons pas le temps de nous former, or the time to form ourselves, fions-nous à la Vierge Marie. let's hide in the Virgin Mary. Prenons-la comme mère Ask Mary to be our mother, et elle nous communique sa vie, and she'll give us her life, sa vie contemplative, her contemplative life, qui nous permettra de discerner that will autrement. allow us to discern by a different way. Plus nous sommes en connaturalité avec Marie, The more that we're connatural with Mary, or that we're like Mary, nous recevons ce discernement. the more that we receive and live by her discernment, by connaturality with her. Dans l'évangile de Saint Jean, In the Gospel of St. vous John, ne trouvez pas d'exorcisme. you'll find that there are no exorcisms worked by Jesus, or Jesus ever praying a prayer of Mais deliverance. vous avez cette parole, But you have him saying this one phrase, vous rendra libre. the truth will set you free. Pourquoi Saint Jean dit-il ça? Why does St. John say this? Parce que ce n'est pas l'exigence Isn't it there, don't we see de that chercher la vérité. the importance for us to seek the truth so as to be able to discern in our world that which comes from the devil? Et dans l'évangile de Saint Jean, And in the Gospel of St. John, où Jésus rend témoignage, where Jesus bears witness to the truth, as I told you a little while ago, qu'est-ce que Jésus fait? what does Jesus do? Il nous donne Marie comme He mère. gives us Mary as our mother. Le témoignage à la vérité The witness est that he bears the truth, capital aujourd'hui. and which is so important for us today, Échapper à in la order perversion to du démon dans le monde. escape the perversion of the devil in the world we live Marie in. nous est donnée pour cela. This is what Mary's given for. En nous liant à la Vierge Marie, When we bind ourselves to Mary, we receive her discernment from her, her light, elle échappe because complètement she is par sa completely grâce. beyond. In her grace, she's completely beyond. She's immaculate and she's full of Au grace. démon, complètement. So she's Nous le completely voyons dans beyond ce the devil, chapitre outside of his influence. We see that in book 12, or chapter 12 of the book of Revelation. Jésus nous la donne pour Jesus nous à la gives croix. us Mary as a mother at the foot of the cross, at the ultimate pinnacle struggle of forever, of ever. Pour qu'avec elle, nous So that échappions nous aussi with Mary, we too might aux emprises du démon. escape the devil's grasp. Voilà ce qu'est la libération selon l'évangile de Saint Jean. That is what it means to be liberated in the light of the Gospel of St. John. Et si nous faisons bien cela, And if we do that, nous n'aurons jamais besoin d'exorcisme, we'll never need to be de exorcised, prière de délivrance. nor to have deliverance prayers prayed over Pourquoi us. Saint Jean ne s'intéresse That's pas why St. John is not firstly à la interested délivrance? in the exorcisms or deliverance ministry, Parce qu'il nous donne beaucoup plus. because he gives us much more. Il nous montre que notre libération profonde, He shows us that our profound c'est notre lien liberation avec la Vierge Marie. is our link with the Virgin Mary, our bond with the Aujourd'hui, Virgin nous Mary. célébrons la présentation de la Today, Vierge Marie. on this feast of the presentation of the Virgin La Mary, consécration totale de Marie. her total consecration to God, Prenons-la comme mère. let's ask Mary to be our mother, Et elle
exerce sa maternité sur nous. And she'll be a mother for us. Sa royauté. That's her queenship. Sa royauté, elle est pour que sa Her maternité queenship aille jusqu'au bout. exists so that her motherhood can exercise itself with all of its strength. Et elle nous aide à être consacrés à Dieu. And she helps us to be consecrated to God. À vivre de notre That means to live the grace we received in our baptism. Notre baptême nous a Our consacrés. baptism consecrated us to God. Et Marie est là pour nous And faire Mary vivre de cette grâce. is there to help us live by that Quand grace. vous êtes à la messe When you go to Mass et que vous voulez and communier, you want to go to communion, demandez à Marie ask Mary to be present parce qu'elle vous aidera because she'll help à you vivre au maximum to live l'Eucharistie. the Eucharist to its full. Elle est la conseillère des noces. She is the matchmaker. Je me suis un peu étendu Says, longuement I sur went a cette little bit question. long on the first question, he said. Donc il y a des jeunes là, donc posons des questions peut-être pour ces jeunes là. L'imaginaire peut-être. Hein? Imaginaire. Attends, c'est en Oh, anglais. donc c'est en anglais, donc voilà. Donc, est-ce que le démon, donc il y a plusieurs questions par rapport à l'imaginaire. Donc, I'm going to read the questions about imagination. First I'll read them in French and then in English so we get time to think about it. Si le démon sait ce que nous imaginons, est-ce que ça n'est pas la même chose de dire qu'il sait ce que nous pensons? Dans le passé, moi j'ai compris que le démon ne pouvait pas savoir ce que nous pensions. Est-ce que le démon sait ce qui est dans notre imaginaire ou ce que nous imaginons? Est-ce qu'il a du contrôle sur notre imaginaire? Comment est-ce qu'il nous tente? Est-ce que c'est possible qu'il met des mauvaises pensées dans nous et notre imaginaire? So the questions are several. Does the devil know what's in our imagination or what we're imagining? Does he have any control over our imagination in any way? How does he tempt us? Can he put bad stuff into our thoughts, into our imagination? How does the devil know what I'm thinking? I thought the devil didn't know what I was thinking. Oui. Yes. Le plan d'atterrissage du démon dans l'homme, The way the devil plans to enter into man c'est l'imagination. is through his imagination. C'est là où son action est la plus subtile There his action is the most subtle and the most hidden et la plus forte. and the strongest. La tentation Temptation ne consiste pas en autre chose is nothing other than que d'agir sur l'imagination. him acting on our imagination. Pourquoi? Why? Parce que l'intelligence Because ne peut our pas intellect s'exercer cannot be exercised without our imagination. et si l'imagination est déformée, And if our imagination is deformed or twisted, our intellect will be in error. toute erreur de And l'intelligence all errors committed in our intellect diminue l'amour. diminish our capacity to love. C'est pourquoi le démon And that's why the devil always wants to attack our imagination. il n'a pas le pouvoir de le faire He directement doesn't have the power to do it directly tant que nous sommes finalisés. when we are living for our true end. Mais si nous sommes But if we are a little bit de Dieu, outside of par le God péché, by sin, for example, nous manquons de plus en plus à la finalité. more and more will be outside of our true end. Et le démon acquiert And the le devil pouvoir sur will l'imagination. acquire powers over our imagination. Il y a de plus et du moins dans l'action du démon sur The l'imagination. devil can influence our imagination in ways that are more strong or less strong. Le plus, The stronger way c'est lorsqu'il possède la personne. is when he's in possession of the person. Parce que l'imagination, Because then the imagination is a faculty that serves our spirit pour la motion de la personne humaine, pour la motion, le mouvement. so that our human person can move. For example, that our body Lorsque move. le démon a une action si puissante, And when the devil has such a powerful la action, personne ne maîtrise plus ses mouvements, so that the person no longer is able to master or control his own movements, at that moment he possesses him. c'est l'extrême. That's an extreme, of course. Et puis l'autre extrême, The other extreme c'est la tentation. is temptations. Le démon a plus ou moins de pouvoir The devil has a greater or lesser power selon qu'on entre plus ou moins en compromis. depending on the degree to which we enter, that we cooperate with him. Ce que Saint Jean nous dit par rapport à ça, St. John reveals to us, for example, about this, ce n'est pas tellement de regarder cet aspect, is to say, let's not look so much at that aspect, c'est de se lier au Christ. but rather bind yourselves to Christ. Si nous nous lions au Christ,
if we bind ourselves to Christ in love, la conséquence sera que notre there will be a imagination, consequence. Our imagination will be liberated from the devil. tandis que si nous regardons l'action du But démon, if we look at the devil and how he's attacking my on imagination, risque bien de manquer de hauteur, we might run the risk of manquer de hauteur. manquer de recul, We might run the risk of not seeing de nous clearly laisser enliser, what's happening. Enlisé, pardon. embourbé And we'll be trapped par l'action du démon. by the devil's attack on us. Il vaut beaucoup mieux It's much better. regarder le Christ, Let's look at Jesus. désirer vivre sa vie, Desire to live his life. et la conséquence sera notre libération. And by consequence, we'll be set free. Ce que Saint Jean nous montre. This is constantly what St. John is showing us. Une clé pour notre vie. And it's really a key for our entire J'ai life. commencé ce soir I started it off this evening par vous dire qu'il y avait une by telling curiosité you malsaine that there can be an unhealthy curiosity about the extraordinary things the devil can do. C'est pour ça, lorsqu'il faut parler du And démon, that's why when we talk about the devil, je suis toujours un peu tremblant. I always shake a little bit, tremble a little Je bit, sais qu'il y a une curiosité because I know that there's a de ces curiosity choses-là. that we have with respect to those things. Et je ne voudrais pas, And I do not want, en parlant de ces choses by un peu talking extraordinaires, about those extraordinary kind of things, susciter un intérêt. to get any of you interested in this. Le plus intéressant, encore une fois, c'est Dieu. Again, God is what is most interesting. C'est de tenir coûte que coûte. And you've got to just cling to that no matter what it costs. Donc, est-ce que c'est possible c'est l'addiction, par exemple la cocaïne, Oui, eh bien. est-ce que tu peux exorciser quelqu'un qui est lié à la drogue? Bah oui, vas-y. Is it possible to successfully exorcise a drug addict? Example, a cocaine addict. Je ne sais pas si déjà c'est vrai ou non. Je vous ai parlé hier Yesterday I talked to you de la médiumnité of what it means to be medium, et or du mediumship, désordre de la nature humaine and the disorder in our human nature, provoqué par that- une excroissance de la sensibilité. a super sensitivity in us will produce. Celui qui se drogue, Someone who takes drugs, for quel que example, soit le type de drogue qu'il prend, no matter what type of drug he takes, il fait un voyage dans l'imaginaire. he enters into his imagination, C'est-à-dire il développe son imagination and he develops his de imagination façon anormale. in an abnormal degree. Il a les mêmes effets, les mêmes conséquences And the same effects and que consequences, quelqu'un qui est médium. or he has the same effects and consequences in him as someone who's a medium. You can even say Que celui qui prend de la that the drogue one who is on drugs devient médium. becomes a medium, Et donc il ouvre la porte au démon. and therefore he opens the door to the devil. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui prennent de la drogue That doesn't mean that everyone who's on drugs sont possédés, are going to be possessed or infested by the mais devil. c'est une disposition à cela. But they dispose themselves to that. C'est pourquoi That's on why n'exorcise pas systématiquement we don't quelqu'un exorcise qui prend de la drogue, everyone who's on drugs, mais on sait qu'il y but we a know une disposition, that they are une action plus disposed puissante du démon. to an even more powerful influence by the devil. En français pour toi. Je ne les ai pas vus, je ne sais pas ce que c'est. L'autre c'est, est-ce que tu as jamais vu quelqu'un qui était guéri d'une maladie physique à cause d'un exorcisme? Have you ever seen someone healed of a physical ailment as a result of an exorcism? Oui, oui, tout à fait. Le démon est capable The devil is, yes I de have, des maladies the devil is capable of causing you to be sick ou de donner l'apparence d'une maladie. or to give you what looks like a sickness, or what seems to be a sickness. Je racontais aux frères cet après-midi This afternoon I was talking with the professed brothers and I told them the story histoire que j'ai eue. that of a case that I had. C'était un directeur de l'enseignement catholique There was a director of a dans le school sud de la France in southern France, a Catholic school. qui était marié, He was married, mais qui avait fait un pacte avec le démon. but he had entered into a pact with the devil. He'd made him. Il s'est forget what you call converti. And then he was converted. Sa femme était en train de mourir du cancer. His wife was dying from cancer. Il est venu me voir He came to see me et j'ai commencé and à started to pray prayers of exorcism. Et au fur et à mesure que je le libérais, And as I liberated him progressively, sa femme guérissait du cancer. his wife simultaneously was being healed from cancer.
C'est le sacrement de mariage. By the sacrament of marriage between the two, Lors de la cérémonie, on vous dit when during your ceremony you say to each other que vous êtes unis pour le meilleur that et you aussi are pour le bound pire. for the better or the worse. Et cette femme qui était chrétienne et And this pratiquante, wife who was a Christian and who practiced her elle a faith porté devoutly, le poids du péché. she was bearing the weight of the sin of her Et husband. comme c'était une sainte femme, And since it was a holy woman, this elle woman a was holy, obtenu sa libération. she actually obtained his liberation. Je suis sûr que si l'exorcisme a été aussi efficace, I'm sure that if the exorcism was so c'est à cause de efficacious, cette femme it was because of this woman ce cancer. who was sick with cancer. En réalité, In reality, je crois que la femme n'avait pas le I cancer, think that this woman never really had cancer. mais toutes les analyses But médicales all of her medical tests montraient les symptômes showed that she had the symptoms of cancer. et elle était aussi fatiguée And she was just as tired et malade que and celui sick qui avait le cancer. as a woman who would have had cancer. Le démon est le père The du devil mensonge is the father of lies and of confusion. et il peut faire croire And he can à ce qu'il get veut. he can make you think whatever he wants. La maladie la plus fréquente The most frequent illness que Dieu a pu guérir à travers le ministère de that l'exorcisme, God is able to heal through the ministry of c'est la deliverance dépression, is depression, notamment especially chez ceux dont les in those ascendants ont who pratiqué le spiritisme. have ancestors gone before them who practiced forms of spiritism. Le spiritisme est une Spiritism forme is a form caricaturale, démoniaque, as a way that the devil de la vie théologale. mimics our theological life. Dans la Faith, foi, hope, and charity. l'espérance et la charité, In faith, hope, and charity, vous êtes liés directement à Dieu. you are directly bound to God without any intermediary. La caricature démoniaque, And the way the devil mimics that c'est d'être en contact direct avec les démons. is to put you in a direct contact with the demons through spiritism. C'est pourquoi And les that's démons why qui demons that attack suite à des pratiques spirituelles you after spiritualistic sont practices des démons de la mort. are always devils of death, La vie théologale because est our notre theological vie life is our true life. et la caricature démoniaque And the way the devil imitates and mimics that is the demons of death. est une des manifestations And one of the ways that they show et themselves la maladie et la dépression. is the illness of depression. Parce que la dépression conduit au suicide. Because depression, when it's the worst case, leads you to suicide. Le second cas de dépression qui se trouve le plus courant, And the second type of illness that's the most commonly found c'est chez les hommes is in men qui sont dans les forces de police. who are in police, or work in the police department. Parce qu'ils sont en contact Because they're constantly in contact with people who des malfaisants, do evil, do bad, des meurtriers, evildoers, des gens murders, qui font des choses graves et mauvaises. people who do serious and Quand bad ils things. sont arrêtés par And when they're arrested by police officers, si ces gens-là sont liés if à des those people had been bound voyants, to à des seers, gens qui fortune pratiquent tellers, l'occultisme, people who do occult ils things, se vengent sur les policiers, they take vengeance on the police officers sur la justice. or on the judges. Et j'ai eu l'occasion And I've d'apporter la libération de dépression grave been able to bring someone out of a severe à form of l'égard d'un depression bon nombre de personnes with respect to many people who were in police. So many police officers I've healed from severe depression by exorcism. Bon, Donc, des petites questions. alors c'est la dernière question. He's saying the last question. And then Father will be available at the end. Vous êtes disponible, n'est-ce pas? Non, j'ai 2 rendez-vous déjà. Ah, okay. Well, he's not going to be available, but you know, just come anyway, I guess. He's understanding English. He has some people waiting to see him. But if you have important questions, you can ask. But again, it's not going to be long. Oui. Alors, j'avais lu... Questions in French. Voilà, j'ai Okay. lu la question. Here's the question. J'avais lu qu'il y a des entreprises I read that certain qui businesses font des pactes avec le démon, do covenant pacts with the devil, covenants with the devil.
Quel what effet do you call cela that? pourrait avoir What effect could that have on us si on achète if le we produit buy sans savoir? their products without knowing it? On m'a envoyé de France From France, someone sent un me produit détachant, Dr Beckman, a stain remover called Dr. Bettman, qui s'appelle Diable détacheur. and it's called the Devil Stain Remover. Et sur l'étiquette And when you look at the label, apparaît la liste des 12 diables détacheurs wow, you find a list of 12 stain removing demons. pour chaque type de tâche. For each type of stain is a different demon. Une blague Is this a joke? ou sont-ils impliqués vraiment avec le démon? Or are these people really in cahoots with the devil? Est-ce qu'il vaut mieux jeter le produit? When I come upon something like that, should I just throw it away? Là, il faut faire attention Okay, here, be careful. qu'une des stratégies du démon, One of the strategies of the devil c'est de semer la peur et la is to confusion. make you afraid and confused. N'oublions pas que toutes ces questions Let's not forget that all these types of se questions vendent bien today, sur le marché. or all these types of things about the devil, they sell products Si well. vous mettez sur un produit, If on a different product you put the word devil, ça se vend beaucoup mieux. you're going to sell a lot more stuff. Ça ne veut pas dire That doesn't mean that that product tester. is itself infested. Cela peut arriver. That can be the case, though. On a eu l'exemple d'un cas I can think of the example of one case dans un laboratoire médical in a medical laboratory où les médicaments where the medicines produced étaient trafiqués par des chamans. had been trafficked through shamans. Mais Shamans are like witch doctors. parce qu'il y a eu des plaintes, But in fact, et la things justice a fait son travail. were brought to light because complaints were made and then justice was rendered. Donc ces choses peuvent arriver. So those types of things can happen. Mais si vous avez une vraie vie chrétienne, But if you really live a true Christian vous êtes life lié au Christ, and you're bound to Jesus, Jésus le dit, Jesus himself says rien it, ne peut nous arriver. nothing can happen to you. Donc ayez confiance. So don't be afraid. Et les chansons? Les chansons, oui, la musique, As about music or songs. la musique est un vecteur du satanisme. Une question qui est... Oui? Il y a 5 ans, une femme m'a donné une liste, où elle m'a parlé d'une liste des entreprises américaines et ces hommes qui ont vendu leur âme au démon. Et un de ces messieurs, il y avait un entretien sur la télévision avec lui et il fabrique un produit extrêmement bien connu. Il a dit sur la télévision, moi j'ai vendu mon âme au démon parce que j'ai voulu gagner l'argent. Et le monsieur a dit, comment est-ce que tu peux dire ça, que tu as fait ça? Et il a dit, parce que le peuple américain achèteront le truc quand même. Donc voilà. Oui, tout à fait. Si Dieu parle aussi de la musique. Il peut y avoir, bien sûr. Elle a dit, est-ce que c'est égal si ton cœur est pur avec Dieu, est-ce que le produit va me faire du mal? Non. He says no. Il y aura toujours dans le monde des In the gens world, qui feront you're des plans always going to find people who have made covenants with the devil pour gagner beaucoup d'argent, in order to make pour money, être connu, to be known, pour être quelqu'un dans le monde, in order to be a someone. mais cela ne veut pas dire But that does not que mean tout ce qu'ils touchent that everything that they touch or do est infesté. is infested by the devil. Il faut vraiment faire un travail You- particulier There really has to be a particular thing sur une done réalité pour l'infester. on something in order to make it infested with the C'est devil. sûr que si on est lié au démon, For sure, if you're linked to the on devil, devient un instrument du mal you become an instrument of evil, and the devil can use you pour pénétrer in l'humanité order de to l'intérieur, penetrate into men from within rayonner le mal, and make evil become present in a wider way. mais il ne faut pas non plus But that does tomber not dans le mean piège that you need to fall into the trap où le démon veut susciter la peur of the devil by de partout. everyone getting afraid of everything. Par exemple, j'ai su, For example, one time I knew en France, la franc-maçonnerie in France, est Freemasonry très anti-église. is extremely anti-church.
Et j'ai eu l'occasion plusieurs fois de recevoir And des francs-maçons several times I've met Freemasons pour les libérer in order de certaines to emprises du démon. free them from different ways the devil was controlling Et them. l'un d'entre eux m'a dit, And one of them told me, pour déstabiliser l'Église, in order to shake the foundations of the on church, fait courir des faux bruits, we make false rumors run, comme quoi il y a des évêques dans la franc-maçonnerie, saying, for example, that there are bishops who are Freemasons, pour que les chrétiens n'aient plus confiance dans leur so that autorité. Christians no longer trust their authority. Cela fait partie de la stratégie du démon, That's part of the devil's strategy, d'ébranler la confiance, to shake our trust peur. and to make us afraid. Donc il faut faire Ça, c'est attention cool. de ne pas se So laisser be prendre careful. tout ce qu'on entend. Don't just follow everything you hear. Bon, après Thierry, I think he's saying at j'ai the encore de rendez-vous. Terry. Okay, assoupli. En privé. Okay, in a little bit at the end he says,